Barkanmu da dawowa. Yau kamar yadda muka san mun tsaya a inda muka haɗa wannan wajen, yanzu bari mu ci gaba. Okay, I don't like it yanda wannan yayi farko, wannan rubutun yanda ya nuna bai mun ba, sannan kuma wannan ya kamata a ce ya ɗan ƙara girma. Mu gani, bari mu maida shi. Size ɗin nan maida shi extra large. Yanzu na ke haka nake ganin ya fi min. Sai kuma zan yi danna saboda wannan rubutun bai mun inda text ɗin suke fitowa bai mun ba. Zan dawo layout ɗin nan. Ina ga haka ya fi. Sai wannan ya kamata a ce ya kasance a tsakiya haka. Kamar haka much better. Height ɗin nan. Nice, navigation box ne. Yes, haka yi. Da dai depend on the hoton da ka sa. Maybe I think let me change. Za ka iya canza hoto. And then you uploading pictures and then you so that next time. Na ga wannan yayi a wajen. I think wannan much better akan wancan wanda I think wannan ya fi
akan wancan wanda muka sa a hoton. Yes, ban sani ba amma ni wannan ya fi mun. Yes, bari in ƙara duba overlay ɗin, background overlay ɗin. So, but color ɗin nan ya kamata a ce mai da shi black ne. Yes. Yes. Yanzu ya fi mun kyau. To kun ga yadda muka yi designing ɗin wannan, amma akwai abu ɗaya da nake so na yi adin. Ina so na yi adin button. Yes. Zan iya searching button. Wannan button ɗin shi ne za mu sa, ina son in sa shi nan. Ya kamata ka dawo tsakiya. Courses. Okay, kun ga ya nuna mun in yi linkin ɗin shi da courses ɗin mu ko? Okay, nan link ne. Na yi linkin da mutum na yadda nan zai je courses page ɗin mu. Bari na rubuta courses. Okay, da mutum ya zana nan zai kai shi courses ɗin mu. Bari mu yi update. To yanzu mun gama wannan section ɗin. Sai next section. Bari na duba muku, bari na nuna muku ga yadda ya kasance. Kun ga yadda ya kasance. Yanzu sai next section ɗin da zami. Za ku iya canza hoto, za ku iya sa hoton da kuke so. Let's see. Za ka iya duba ka ga yayi a waya. Wow, so responsive. I hear tablet. Yes, wannan ma yayi kyau. Yes, haka yayi. So za mu yi updating saboda yi mana saving. Yanzu a next video za mu je, kun ga yayi automatic. Gaskiya wancan hoton ya fi saboda wannan ya rufe mai ido. Yes, wannan ya rufe ido. Doesn't matter ma, kowane hoto za ku iya sawa. For example, wannan. Let's see how it is. Then the FQ. Company one. But yes, I think we should go with this one. Let's update our website. Kun ga inda kasance, bari mu buɗe shi a waya. Yes, a computer, a tablet, a computer. Yes, yayi. And next class I will go in the next section.